The only thing that can bring a major change in the economic situations of a country at a faster level is definitely business, a successful business. So let me ask you, what makes a business successful? എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കുന്നത്? Definitely, the proper knowledge of what is happening around the business, inside the business, and in between your business. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ സംരംഭകയെ തിരിച്ചറിയുക, അവളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അറിവുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരിൽ നിന്നും നേടിയെടുക്കുക. അത് തന്നെയാണ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന ഈ ടോക്ക് സീരീസിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യവും. ടു ചേഞ്ച് അവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ആൻ ഓൺടർപ്രനോറിയൽ വ്യൂ. Yes, so hope you all got what is mindset. Thereupon, let's move on to the agenda. Blessings of the Lord Almighty is the force that keeps us moving, irrespective of the obstacles that we face. Let's seek His blessings for our program. പ്രാർത്ഥനാഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായി അഞ്ജലിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സർവ്വതും സൃഷ്ടിച്ചു പാലനം ചെയ്യുന്ന സർവേശ്വര നിന്നെ കൈ തൊഴുന്നേ, മണ്ണിലും നിന്നിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും കാണുന്നു ഞങ്ങളിൻ സ്നേഹരൂപം. ഞങ്ങൾക്കു നൽകൂ ജ്ഞാനാമൃതം, ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയൂ സ്നേഹവർഷം. ഞങ്ങൾക്കു നൽകൂ ജ്ഞാനാമൃതം, ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയൂ സ്നേഹവർഷം. വിജ്ഞാനദീപമേ സത്യസ്വരൂപമേ, നേർവഴിക്കെന്നും നയിക്കൂ ഞങ്ങളെ, നേർവഴിക്കെന്നും നയിക്കേണമേ. സർവ്വതും സൃഷ്ടിച്ചു പാലനം ചെയ്യുന്ന സർവേശ്വര നിന്നെ കൈ തൊഴുന്നേ, മണ്ണിലും നിന്നിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും കാണുന്നു ഞങ്ങളിൻ സ്നേഹരൂപം. Thank you so much, Anjali. We feel blessed indeed. Now I would like to invite our dear Dr. Selina V.S., Associate Professor and Head of Department of Commerce, to deliver the welcome speech. Who are joined here today to attend the inaugural session of the 5-day Entrepreneurship Talk Series titled Mindset 2021, which is jointly organized by Department of Commerce, St. Joseph's College for Women, Alappuzha, in association with Kerala Feeds Limited, a Government of Kerala undertaking, and District Industry Center, Government of Kerala undertaking, Alappuzha. The theme of the talk series webinar will be focused on the profession entrepreneurship named Mindset, which is intended to formulate an entrepreneurial mindset to the young, growing generation. The program provides a magnificent platform for the candidates who crave to explore the business person in them. The session engulfs the whole perspectives of an individual, from his or her state of being a starter to an entrepreneur and an experienced one, from different kinds of entrepreneurship models to everything, including the financial as well as administrative and quality aspects of being a business personality will be critically analyzed. The aim is to provide a worthwhile platform where you can clarify and sharpen your desire to be an educated, independent business person who can work out his business by himself. Under the present scenario, the webinar like this will be conducted via online platform, which will enable us to overcome the barriers of being conservative and will reach to the needy. It is against this backdrop, let me move on to my duty of welcoming the chief speakers and audience today. I am extremely delighted to welcome the president of today's event and the principal of our college and former head of the Department of Commerce, dear Dr. Rita Dikodur. She hardly needs an introduction for us, but as part of fulfilling the official requirement, I would say
She is very unique for her knowledge and insight in the area of commerce, management, literature, philosophy, and whatnot. Her flair of communication, her influencing leadership style, her dynamics of professional networking quality. We are really fortunate to have a leader like you, dear Miss. On behalf of Mindset 2021 and all the participants who joined here, and my personal behalf, I wholeheartedly welcome you, dear Miss, into this event. Thank you, Dr. Selena. Okay, Miss. I bid a very warm welcome to our distinguished guest of honor and the speaker of the day, Dr. B Srikumar, Managing Director, Kerala Feeds Limited, who took out his valuable time and joined us today to be a part of this program and had given his consent to inaugurate our entrepreneurship talk series, Mindset 2021. About Dr. B Srikumar, he is an unassuming business personality and an inspiring leader who possesses very innovative talents and expertise both in academia and industry. About Dr. Srikumar, he is having 25 years of experience, of which 14 years exclusively as managing director of different public sector companies in Kerala, and 10 years as assistant professor of TKM Institute of Management, Kollam. He is awarded with PhD degree in e-commerce, the first PhD in South India to record this topic. He worked as a consultant to Asian Development Bank in liaising with IRCTC. He worked as managing director of various government sector organizations in Kerala like SIDCO, Coifed, Forest Industries Travancore Limited, Kerala Institute for Entrepreneurship Development, Metal Industries and Silk. He implemented number of projects successfully and timely under Government of Kerala. Again, he turned two loss-making public sector units into profit. He published articles in national and international journals of repute. Sir, it is my pleasure to welcome you into this event, Mindset 2021. Last but not least, on behalf of this institution, I offer regards and hearty welcome to all the participants, including guests from neighborhood colleges, my colleagues, my students, and my dear friends who joined us today for making this Mindset 2021 a highly memorable one. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you so much for your sweetful words. So now I would like to welcome Dr. Rita Leda Dikoto, our beloved principal, to deliver the presidential address. Our most esteemed chief guest of the day, Dr. B Srikumar, the head of the Department of Commerce, the dynamic and vibrant Dr. Selena, faculty of the Department of Commerce and other faculty of our college and other institutions, my very dear students who are the reason why this program is being organized on this platform, a very hearty welcome to all of you on this very special occasion. So first of all, I'd like to congratulate the Department of Commerce, the staff, the students, and the head of the department for this very relevant venture. That is, this venture for developing the spirit of entrepreneurship in youth, which they have aptly called Mindset, and are organizing in collaboration with two very well-known organizations, Kerala Feeds and the District Industry Center. As we know, collaboration is the key to success today, and we are able to organize more relevant, creative, and innovative programs when we connect with others, especially those working in the industry. So I would like to say that this theme of the topic mindset appears to be so very relevant to me, because
Education has shifted today in purpose, in objective, from being just a tool for equipping students with information and knowledge. It has grown way beyond that. So educational institutions today need to think of equipping students with knowledge and competencies beyond what are needed for just completing the academic program. Because we see education as a tool for, it's considered to be an investment for the development of the nation, for improving capital, for developing the human resources. And more than that, we consider today education as a tool for redesigning the social and economic structures of the country and of the world, let us say, by facilitating social and economic inclusion, which is definitely the need of the hour. And this the mindset becomes so very, very relevant, because we know that we rarely foster an entrepreneurial mindset in our students. This is something which has to be done from the early years, and parents, teachers, the general society, the other institutions, they are all very helpful, not in building the entrepreneurial mindset, but in killing the entrepreneurial mindset. What do we do in our institutions and in families and in our society? We discourage our students from taking risk. We discourage them from questioning, from being innovative. If our students or our children, our own children, come up with the idea of starting a business, we would talk to them as if that were the last option that they should think of. And everywhere the world history shows us that countries have developed, societies have developed only when there has been the emergence of innovative entrepreneurs. People who were armed with nothing but their creativity, their innovative spirit, their readiness to take risk, their confidence in themselves, their optimism, their positive attitude, their reluctance to listen to the negative voices of others, the readiness to follow their own heart and mind, their own intuition, and above all, to believe in themselves and believe that they had what it takes to start a business and to make it grow and thrive. In spite of all these examples before us, we discourage this mindset in our students and in our own children. And that is why programs like these are so very, very, very relevant today. And the COVID pandemic especially has brought into focus the need for being resilient and the need for taking risk. It has shown us that there is no such thing as security. We talk a lot of security. Even when a person comes to tell us that they've got a job, we immediately ask them whether the job is permanent, though we ourselves know that life itself has no guarantee of permanency. It has no permanency at all, in fact. But still, we very much expect our jobs, our children's jobs, and our students' jobs to be permanent. Otherwise, we look at them as failures, don't we? So that mindset needs to change. The New World Order, or maybe we should say the New World Disorder, has really shown us that our only security lies in our ability to take risk, our ability to be flexible, our ability to look at new options, to look at the same things differently, and to come up with better ways of living, better ways of thinking, which will help not only us, but even the entire society. We need to shift from this perspective of being a job taker to a job giver. So we have with us today such an eminent person who has a lot to say on this topic. So I am really stealing his time when I talk about entrepreneurship. But as a teacher and as a head of an institution, I would like to say that this is a main challenge we have been facing
For years, we have been trying, to encourage our students to start business enterprises, incubation centers in our college, but somehow we have been failing in really getting this going because that urgency, that need doesn't seem to be really, doesn't seem to be really seen even by the student community. So I'm really hoping that this program will be that will ignite that little spark in our students and all those, maybe there'll be students of other institutions when listening to this program. I hope they are also going to be encouraged to become entrepreneurs, to become, that they will be ready to listen to their voice and follow their dreams. Yes, I think as all of you students, you need to build in yourself, starting from today, listening to speakers like Dr. Srikumar. You should be trying to build in yourself those qualities of self-efficacy, of confidence, optimism, positive attitude, and the willingness, as Peter Drucker said, the best way to predict a future is to create it. We all want to predict a future full of success and achievement. And what we can do there best is create this future by being people who are ready to let their innovative ideas come to fruition. Be people who think differently. Find your delight not just in following the established patterns and the ways of thinking, but in becoming people who chart your own path, who venture into new territories, who become people who are going to be the future of tomorrow, who are going to start enterprises which are going to light up 1,000 lives tomorrow. It all starts with that single step, the step to nurture your own potential, your creativity, your innovative spirit, the spirit of enterprise which is there in each and every being. And Steve Jobs had the best advice for aspiring entrepreneurs when he said, don't be trapped into living someone else's life or listening to other people's voices. Follow your heart and your intuition. And if they know better than you what you want to do. So listen to your voice, and if that voice encourages you to follow your dreams and become an entrepreneur, go for it. Start today. Network with successful entrepreneurs, with people like Dr. Srikumar who are here to guide you and lead you in that step to becoming a small entrepreneur, and later maybe a successful entrepreneur. I thank Dr. Sulina and the Department of Commerce for this privilege of delivering the presidential address on this wonderful occasion. I hope this 5-day series is going to be a huge success, and I hope it's going to be well attended, and I hope students are going to take a lot of wonderful lessons from this program, and it's going to make a huge impact on their lives. Because it's said when the student is ready, the teacher appears. And I hope the teachers we have in these 5 days are going to really light that spark of entrepreneurship spirit in each one of us. Thank you all, and have a great day and a wonderful series. I wish this venture of the Department of Commerce, Kerala Feeds and DIC all success. Thank you. Have a great day, everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you for your earnest and motivating words. Now, I'm profusely overjoyed to take the opportunity to welcome our chief guest of the day, Dr. B Srikumar sir, Managing Director of Kerala Feeds Limited. I know all of you are eagerly waiting for this moment, so without any lag, I humbly invite you, sir, to inaugurate the talk series and to continue with your session. Thank you, Dr. Sulina, and Honorable Chair of Dr. Rita, for her wonderful speech on entrepreneurship. I think she had covered all the topics on entrepreneurship, and I think you people are so lucky to have such wonderful personalities like
Dr. Rita as the principal, and Dr. Sulina as head of the department. Actually, I have been working as the managing director for the last 16 years, which I don't have much interaction with the student community. But I used to get such opportunity to interact with management students mostly. So yesterday, I was so ready to prepare to present something on the entrepreneurship models. So yesterday evening I called Dr. Sulina. I asked her, Sulina, I did not have any staff to present to my audience. She said, sir, you don't have to present, you just share your experience. And one thing, she suggested, sir, you just Google the information. I wanted, yeah, very good. While during my college days, even if I have doubt, I was hesitant to meet the professor or the teacher. You know what? The teacher used to answer our questions. Most of the students may not be interested. Whereas, my dear flying birds, you are so lucky to live in this society, especially in this pandemic era. Where you don't need any teacher, any support, any assistance. You can just Google any information by clicking the mouse. I'll start from that search engine, Google itself. Google just started in 1996 as a research project, whereas now it is reaching each and every day over the world. Like Yahoo, how many days? So, my dear friends, I'm so happy to address about the entrepreneurial models and entrepreneurship. In 2019, the International Labour Organization has predicted there were about 18.9 million of unemployment of India. In 2020 and 2021, we don't know what is the rate. I share my experience during this pandemic. We have our honorable Prime Minister has declared lockdown in March 23rd, 2020. All of us are locked up. We did not know what to do. I was working with the same company, Kerala Feeds. It's an essential category company, so we cannot lock down. We have to open our factories. We have to supply all the feed because സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടാനായിട്ട് there may not be the politicians, there may not be any government bureaucrats, there may be only the dairy farmers. So we are all in a dilemma what to do. Today we are living in a society where we are living in an era of remote work. I am sitting in an office of Kerala Feeds in Iringadekuda and addressing all my students who are scattered in different parts of the state. Why it is happening? It is because of this pandemic. Even in 2019, if your professor or your principal directed you to go to a online series, you won't go. You are not interested. In 2020, March 23rd, people are so happy that we got lockdown. We can sit in our house. Very nice. Even the employees working in different organizations also enjoyed during that time, in the initial stages of pandemic. But now, you are all interested to come to your colleges, your schools, your offices. But we were working for the last 2 years daily. All the 3 shifts were working
regularly for supplying our feed to dairy farmers across the state. ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു 2020 മാർച്ച് 23 നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് അറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം. എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എല്ലാവരും ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. വെഹിക്കിൾസ് ഉള്ളവർ കുറച്ച് പേര്, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പേർ, കമ്പനി ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നറിയില്ല. സോ 24th അറ്റൻഡൻസ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. There is nobody to talk. There is no advices during that. So what we decided, what I decided, I traveled on 25th morning from Trivandrum. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ദിനമായിരുന്നു 2020 മാർച്ച് 20. മാർച്ച് 25 ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, കൊല്ലം സിറ്റി, ആലപ്പുഴ നിങ്ങളുടെ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് കറങ്ങി, എറണാകുളം ചുറ്റി തൃശ്ശൂർ വന്നു. വളരെ ദയനീയമായ, വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ഒറ്റ വീടുകളുടെയും ഗേറ്റ് തുറന്നിട്ടില്ല, ഒറ്റ വീടിന്റെയും ജനലുകൾ തുറന്നിട്ടില്ല. ഒരു ടൗണിൽ ഒരു മനുഷ്യന് പോലില്ല, പട്ടി പോലുമില്ല. റോഡിൽ അങ്ങിങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറെ പോലീസുകാർ, ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോവിഡ് റേറ്റ് 5-10 എങ്ങാണ്ടാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ടൗണാണ് ആലപ്പുഴ ടൗൺ. You just look at the Alappuzha town, how it is constructed way back. But we are not maintaining it. ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ചുറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ല തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ജില്ലയാണ്. ഇത്രയും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്, അബണ്ടന്റ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ജില്ല ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ യാത്രയിൽ ആലപ്പുഴ ടൗണിൽ ബസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ടൗണിൽ കയറി, ആരുമില്ല. KSRTC ഡിപ്പോയിൽ ഒറ്റ മനുഷ്യരില്ല. അന്ന് നമ്മുടെ കോവിഡ് റേറ്റ് 5-10 ആണ്. ഇന്ന് കോവിഡ് റേറ്റ് 30,000, 10,000, 20,000 ആണ്. All the circle with people. I don't know why. ശരിക്കും നേരത്തെ റിവേഴ്സ് അല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം? ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുകയായിരുന്നു. You all know about Dr. Roy, Booker Award winner, Arundhati Roy. Arundhati Roy, word of small things here. മലയാളിയെ കുറിച്ച് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചു. മലയാളി വളരെയധികം സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. She compared Malayali with coconut tree. You just look at coconut tree. അതിന്റെ വേര്, തണ്ട്, ഇല, ഈർക്കില്, വെള്ളക്ക, അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങ, വെള്ളം, കരിക്ക്, അതിന്റെ ഓരോ പാർട്സും ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ. അതിൽ നിന്നും പേര് കേട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കോക്കനട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. മറ്റൊരു ചെടിയെയോ മറ്റൊരു വൃക്ഷത്തെയോ തൊട്ടടുത്ത് വളർന്നു വരാൻ അത് അനുവദിക്കുന്നു. അത്ര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട്, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് കോക്കനട്ട്, തെങ്ങ്. മലയാളികൾ പോലെ you see, there are a lot of things about Kerala. As I said, you know, we are all in a era of remote work. I think there are 166 participants in this program. You can control me, you can mute me, you can unmute me. So that is the technology. See, this technology, Google,
which has started in 1996 as a project, research project. So, an entrepreneur has started this Google search engine in 1990. Now, it is a multinational company. We all know about Hindustan Lever. We all know about Tata Sons. Hindustan Lever is the major share is in the detergent sector. It is an Indian multinational company, whereas Tata is now multinational Indian company. All these companies started as small, medium enterprises, but they developed into big business groups. Family business group, joint venture business group, individual business, partnership business. There are different models of business group. Anyway, my role is to talk on the entrepreneurial models. Definitely, this is relevant to Kerala. I have a lot of experience in it. As I said, the era of this pandemic is quite interesting. In 2019, I was traveling through the KSDP, another PSU, public sector company, very near to Kerala, which is manufacturing trucks, vitamin tablets. During this pandemic, they made a huge profit and huge turnover only through manufacturing of sanitation. So, utilizing the opportunity. I don't have to talk on more about who should be an entrepreneur, what is the meaning of entrepreneur. Entrepreneur definitely exists in the mindset of people. The topic which is selected by Institute is quite relevant in this world. It's quite relevant in this pandemic era. As I said, in 2019 there was 18.9 million unemployment people in India. In 2020 and 2021, it may be 0.5% of our population. Why do you talk about unemployment? When you love your country, you need to develop your economy. For developing economy, your unemployment rate should be reduced. How do you reduce unemployment? The only solution is entrepreneurship. You need to develop micro, mini, medium enterprises throughout the country. That is why Government of India and the Government of Kerala is announcing lots of stores for initiating new enterprises throughout the state and throughout the country. And what is your role? There are different models which all of you are familiar. There are startup models which you can see every day. A lot of Malayali startups are getting recognized all over the world. There are sustainable entrepreneurship models. There are nurturing youth entrepreneurship models. But I tell you one thing. The first and foremost thing for any enterprise is the mindset of entrepreneur. Definitely, I support our chair, Dr. B Srikumar. You need to have mindset to start any type of enterprise. It may be micro, it may be mini, it may be big. All these micro enterprises may turn to big business groups, big business. You know about Narendra Modi, when he started Infosys. But now, outside how big it is. See, most of the economic development is definitely based on the business growth
And this business growth happens in a country by reducing the unemployment rate. So you have a very good road. Formerly, while I was doing my graduation and post-graduation, the opportunities for all the students were limited. Whereas now, you have endless opportunities. Only thing is to knock the door. You need to change your mindset. If you change your mindset, the world will be at your doors. So that is the relevance of this pandemic era. We used to discuss about globalization during 2019, up to 2019 end. Your professor, your advisors, your mentors used to ask you, used to advise you. You should exploit the opportunities in globalized era. Whereas in this pandemic era, that globalized era is changed to pandemic era. How can we use the opportunities? That is what we are doing. We are using the remote sensing techniques or the satellite techniques or the internet techniques to interact. Even then, you have not opportunity. I'll give you an example. So recently, I took a marriage. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു മാരേജിൽ 20 പേരെ മാത്രമേ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതും അവര് 2 വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരായിരിക്കും. അവര് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. യു സി നെഗറ്റീവ്. Management people always say that be positive. You think big. But now we are only hesitated, irritated to hear the word positive. We are interested in the negative. അവൻ പോസിറ്റീവായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമം. അവൻ വളരെ പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഖവും ഇന്ന് മാറുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. ഞാൻ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് റീസെന്റ് അറ്റൻഡ് മാരേജ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 7ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നമായ രാജ്യമായിരുന്നു ഭാരതം. നമ്മൾ എവിടെയാണ്? For the last 60 years we are saying that we are developing country, not a developed. But still then, നമുക്കറിയാം ബസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒരുപോലെ ഓടുന്ന റോഡുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ. ലോകത്ത് റോക്കറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്, റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ്. അങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിലും നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഇത്രയും വിവിധമായ ഭാഷ, സംസ്കാരം, കസ്റ്റം, സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു രാജ്യം ലോകത്തെങ്ങും കാണില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് യു ഹാവ് ട്രമെൻഡസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കല്യാണം, ഒരു മാരേജ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺ എ ഡേ, ഇറ്റ്സ് ഓൺ എ ഡേ, ഓൺ എ സിംഗിൾ ഡേ. ഒന്നുകിൽ പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല്യാണ സമയം മാക്സിമം അത് ഓരോ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് 10 മിനിറ്റ്, അരമണിക്കൂർ, മാക്സിമം 1 hour. അതിൽ കൂടുതൽ പോകാറില്ല. So that is the great opportunity during that time. Whereas now the opportunities has tremendous. Now it is not a single day marriage. There is a serious marriage, like your entrepreneur makes in start. It will start with bridal shower. It go on haldi. It ends in real marriage. You see, minimum 3 days of celebration. Our state is known as God's own country. God's own country. Exactly, it's God's own country. You know why? There are so many reasons. The main reason is natural resources. പണ്ടൊക്കെ കേരളത്തില് 6 മാസം മഴയും 6 മാസം പെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ 8 മാസമാണോ 10 മാസമാണോ മഴ നമുക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല. പണ്ട് നമ്മൾ പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടേയില്ല. ഇന്ന് പ്രളയം നമ്മുടെ ഭാഗമായി മാറി. പ്രളയ പാക്കേജുകൾ എല്ലാവരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. Again coming back to the marriage.
See, bridal shower. And another, I don't know. It's a business opportunity, my dear friends. It's an entrepreneurial opportunity. It's an entrepreneurial movement. Bridal shower, then nothing. You get money. You are celebrating the day with your friends and family. You are asking your cousins to speak, to act, to play. The next day, what do you do? Yeah, today you have healthy. What is this healthy? Now you can input more number of such customs which is spread across different parts of our country into our marriage celebration. You know, these are the opportunities of our entrepreneurial mindset. You should exploit that mindset. You should exploit that opportunity. Now, whoever can be organizing such program is you, the youngsters. We can do that. If Dr. Sulina, Dr. Sreekumar, Dr. Alappuzha may not be able to conduct such bridal shower or healthy, because our mindset is limited, where your mindset is open. Limitless opportunities you have to grab. See how much you are charging. It's starting 1 lakh plus for a marriage. Definitely it may reduce maximum 50,000. For 2 hours program, 2 hours what? You are getting 50,000, 1 lakh, 2 lakh, depends on the personality established. See, that's the opportunity. Now the beautician, the beauty parlor for women as well as for men has changed into different categories. You may go to bridal shower, it passes to the ends with the marriage. So that is the opportunity. You have enough money in your hands. For Malayali, see, we are all living in a world of happiness. Kerala is a world of happiness. There are two things for it. One is the climate. Even if it is for 8 months in a year, definitely you should respect your climate. You can wear the same shirt, same saree for 12 months. Whereas in any other parts of the country, it may be possible. അതില് കൂടാതെ ഈ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. It's a state of celebration. Surely a state of celebration. I will bring you why. I will just narrate an example of a balloon seller. Balloon. You see, most of you might have participated in your church celebration, temple celebration, Onam celebration. ഇവിടെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബലൂൺ. ഈ ബലൂണിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ്, മനുഷ്യന്റെ മുഖം, പൂച്ചയുടെ മുഖം, കുരങ്ങിന്റെ മുഖം, അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള മുഖങ്ങളുള്ള ബലൂണുകൾ. ഒരു ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരൻ ഒരിക്കൽ ബലൂൺ കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നല്ല കച്ചവടം, ബലൂൺ എല്ലാം തീർന്നു. അവിടെ ആ പള്ളിയില് അടുത്ത ദിവസവും പള്ളിക്കുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ കൂടി. സാധാരണ ബലൂൺ എടുക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ്. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം നിന്ന് കോയമ്പത്തൂർ കൂടി ബലൂൺ കുറച്ചേ കിട്ടിയുള്ളൂ. തിരിച്ചു വന്നു. രാവിലെ 7 മണിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ബലൂണെല്ലാം കച്ചവടം ആയി. Everybody is looking at him. Oh, see, that's all. But he is so sad. You know why? അവന് അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് as an entrepreneur he knew. He did not have the product. അപ്പോ വിഷമിച്ച് നിന്ന ഈ ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരനോട് പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നീ വിഷമിച്ചത്? അച്ഛാ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്ര ബലൂൺ വിറ്റു,
ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് അത്രയും ബലൂൺ കിട്ടിയില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രാവശ്യം ഭയങ്കര കച്ചവടം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്ന അത്രയും ബലൂൺ ഇന്നലെ കൊണ്ട് കച്ചവടം. ഇന്ന് വിൽക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നീ വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാടാ? നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടിയില്ലേ? അതല്ല, എത്രയോ ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരം വരെ ബലൂണിന് വേണ്ടി കൊച്ചു കുട്ടികൾ വരുമെന്നറിയാമോ? അവന്റെ ഒരു സ്വപ്നമാണ് ഒരു വർഷത്തെ ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ. ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബലൂൺ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അച്ഛനെ അമ്മയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ടെന്നറിയാം. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം അല്ലേ ഞാൻ എടുത്തിയത്. അത് എൻ്റെ ഒരു സർവീസ് അല്ലേ അച്ഛാ? ശരി, നീ വിഷമിക്കാതെ എന്തായാലും മാർഗം. കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബലൂൺ ഉൽപാദനം എനിക്ക് തുടങ്ങാമായിരുന്നു. ഇവിടെ പള്ളിയിലൊന്നും കാശൊന്നും ഇല്ല നിനക്ക് തരാൻ. അല്ല അച്ഛൻ, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞ്. എൻ്റെ ഈ കാശില്ല അച്ഛാ, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇത്ര രൂപയാണ്. ഇത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ വേണം. എന്നാൽ നമുക്കൊരു ലോൺ എടുത്താലോ? അച്ഛൻ ഈ ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എനിക്ക് ആരും ലോൺ തരാൻ? ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഈ റോഡിൽ വിൽക്കുന്ന ആളാരെങ്കിലും ലോൺ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇവിടുത്തെ ബാങ്ക് മാനേജർ നിനക്കും അറിയത്തില്ലേ? അറിയില്ല, നമുക്ക് ലോൺ. ശരി, ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരാം. സന്നദ്ധത്തുള്ള അച്ഛനും ലോൺ കച്ചവടക്കാരനും കൂടെ ബാങ്കിൽ പോയി. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ബാങ്കിൽ മാനേജർ വളരെ ഒതുങ്ങി മാറി. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വളരെ ആധികാരികമായിട്ട്, ഇവൻ നല്ല കച്ചവടക്കാരൻ, ഇവന് ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ തുടങ്ങണം, അവനെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. അപ്പൊ ബാങ്കിൽ മാനേജർ പറഞ്ഞു, സംഗതികൾക്കുള്ള അച്ഛ അത് മിടുക്കന, പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും മിടുക്കന ഞാൻ. കാരണം എനിക്ക് ലോൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണം. എവന് ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നു ബാങ്ക്. ഇത് കേട്ടേ ഈ ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരൻ പോക്കറ്റിൽ തിരികെ ഇരുന്നൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് മാനേജരോട് പറഞ്ഞു, സാറേ സാറിന്റെ ഒന്നും കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത്ര എണ്ണം ബലൂൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഫാക്ടറിയാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഈ പള്ളിയിലെ മാത്രമാണ്. സാറിനറിയാവോ, ജനുവരി മാസത്തില് കേരളത്തില് ഇന്ന പള്ളികളിലും ഇന്ന അമ്പലങ്ങളിലും ഉത്സവം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഇട്ടത് കണ്ണൂര് ഇന്ന അമ്പലത്തില് ഇത്ര ബലൂൺ, ഇന്ന പള്ളിയില് ഇത്ര ബലൂൺ. ഫെബ്രുവരി മാസത്തില് സാറിനറിയാവോ, ഇന്ന അമ്പലത്തില് ഇന്ന പള്ളിയില് ഉത്സവം. അങ്ങനെ ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ഓരോ മാസത്തിലും അർത്തുങ്കൽ പള്ളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പള്ളിയിലെ സെലിബ്രേഷന്റെ കാര്യം ബാങ്ക് മാനേജരോട് ഈ ബലൂൺ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷം വിറ്റ ബലൂണിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ഫാക്ടറി എനിക്ക് സ്വന്തമാവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് എത്ര ബലൂൺ വിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് വേണ്ടത് സാറേ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷീനാണ്, ഇതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് ഇന്നടത്ത് കിട്ടും, എനിക്കിത് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, എനിക്ക് അവിടെ നിന്നും 2 or 3 ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഈ ബലൂൺ വ്യവസായത്തിലെ ഇത്രയധികം ഡീപ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഈ ബലൂൺ സെല്ലറോട് ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് റെസ്പെക്ട് തോന്നി. ബാങ്ക് മാനേജർ പറഞ്ഞു, ഇത് മതി, ഐ വിൽ മേക്ക് എ പ്രോജക്ട്, ഐ വിൽ സബ്മിറ്റ് ടു ദി ഹെഡ് ഓഫീസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ വേണം നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ. അച്ഛാ, നല്ല ഒരു കസ്റ്റമറെയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നത്. ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് താങ്ക്ഫുൾ എന്ന് ബാങ്ക് മാനേജർ. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു എന്റർപ്രണർ. യു ഷുഡ് നോ ഹൗ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ബിസിനസ്, വാട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് യു ആർ പ്ലാനിംഗ്, where you are planning, who are your target customers, what is the market potential of your product or services, where you are going to manufacture it, and what are the raw materials. If it is human ingredients, let it be. Now we are all living in a world of human
resource and human intelligence, which is tied to artificial intelligence. Maybe in future it may ends at in cognitive collaboration. So a lot of new technologies are coming up in our technology, and that opportunity all of you can utilize. I think the time is about to end at 11 o'clock. I have another meeting. I'm sorry. I could have continued this session for a long time, but due to this time constraint, I am forced to complete my talk on this entrepreneurship models. I think I have not narrated much on this. More than that, I just looked on the speech by Dr. Rita, where she narrated very much about the qualities which you need to require when you be an entrepreneur. I just explained some examples. So, with this, I wind up my speech or talk or interaction on entrepreneurship models. I thank Dr. Sunila as well as Dr. Rita for giving me an opportunity to speak on the entrepreneurial model. Definitely, it's special relevance to Kerala. And with these few words, I declare the inauguration of entrepreneurial series. Thank you. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. സാറിൻ്റെ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും സംശയമില്ല. സാറ് ഷെയർ ചെയ്ത ഓരോ വാക്കുകളും അറ്റ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പം ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ വരട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ വേർഡ്സ്. ആൻഡ് ടു ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓവർ ദെയർ, നൗ ഇറ്റ്സ് യുവർ ടൈം. If you have any doubts dealing with any of the topics that have been taught here, you can ask it now directly to the sir. സാർ, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത്, ഇങ്ങനൊരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി ഒരുപാട് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അൺസർട്ടൈനിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പം നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കണം സാർ? പെട്ടെന്നൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്ന രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കണം. നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു എന്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണാവും, പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ഡോണ്ട് ബി ഇമോഷണൽ ഇൻ എനി ഇഷ്യൂ. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഇഷ്യൂ very cleverly. Then you will get a lot of solution for that issue. So there is no problem in any organization, only issue. Okay. Okay, sir. Okay, thank you. Okay, so let's move on to the last session of the agenda. Abli, now I welcome you for vote of thanks. Good morning to one and all present here. It's such an honor for me to get the opportunity to thank all dignitaries. On behalf of the Commerce Department of St. Joseph's College for Women, I extend a warm welcome to the people in the gathering. I would like to express my gratitude to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Mr. B Srikumar, Managing Director, Kerala Feeds Limited, Kallettumkara, Thrissur, to take out time from his busy schedule to grace the event with his inaugural address and class. Thank you for sharing your thoughts on topic entrepreneurship models regarding entrepreneurship in Kerala during this pandemic era, importance of mindset of a entrepreneur, and sharing his personal experience and interesting examples for us. It was very encouraging and interesting. A special thanks to our principal of St. Joseph's College for Women, Dr. Rita Leta Dikhoto, ma'am, for addressing the presidential speech regarding importance of educational entrepreneurial mindset of people and providing immense support to make the webinar successful. I extend my gratitude to Dr. Sulina ma'am, Associate Professor and Head of Commerce Department, to organize a webinar and even amidst the pandemic and addressing the welcoming speech. We are grateful to have Ms. Anila M, Consultant MS Quality Management,
and Mrs. Vidya Unikrishnan, Company Secretary, Kerala Feed Limited, one of our speakers in coming days, for their presence and contribution to attend this section, and our teachers for their cooperation in this webinar. I must thank the organizing team, volunteers, for working hard for the past few days to this webinar successful. Especially, I would like to thank Anjali V. Nair for her beautiful prayer, Ashley Mary Anthony and Agna Rose Patros for working hard as MC to make this webinar successful, and Devika R. and Agil Chetan for the support from technical area. A heartfelt thanks to our students and students from other institutions for their active participation via Google Meet and YouTube. With these warm words and a kind message, we move to the end of today's seminar. Once again, thank you everyone for making it a great success. Thank you, Abli. Once again, I thank all of you present here for your valuable time. I'm sure that the session would have been very effective and motivative to the young entrepreneurs here. It's a wrap to today's session. Hope to see you all back in the next session, which will be announced later. Thank you so much